over from here. Welcome, everybody. How are you guys doing? So I'm really sorry. Yesterday it was actually difficulty from my side because I had a meeting to attend. It was office related, so I couldn't avoid it too. How are you guys doing? What did you do yesterday? Did you try out some coding? What we done before? Can I get some response in the chats or via microphone? Okay, Sharon tried. Also, I'm really, really delighted to see that some of you are really trying to learn coding, which is really a great thing. Some of you had asked me questions, and all the numbers that I've noticed, I've definitely replied. In case if I'd missed out on someone, just do ping me again. Okay. So shall we start without further delay? Yes. So what did we do the other day? Where did we stop? Can anyone just update on the chat? Where did we stop the other day? Are you all there, or you've just signed up and left? I can see 25 of you in the meet. So if you can respond, I mean, that's the only way we can move forward, right? Now, as we move on, the topics will be really interesting as well as challenging. So it's only with your support and response that I can go forward. So if you remember, we had stopped till the conditional statements. That is, we had just discussed in brief about if else, if, and switch statements. So I'll be again starting from there. We'll be taking off from there and forwarding to the looping statements. So we'll be looking at the conditional statements and the looping statements in detail. After that, if we have time, we'll be going to functions and pointers we'll be covering the next day. So this is my plan and agenda for the meet. So without further delay, I'm starting. Okay. I hope all of you are there with me. Can I at least have a yes on the chat? Okay. Okay, thank you. Thank you so much. So let me start. Yes, so today, let me remind you again, it will be very interesting because I've got a lot more questions for you, right? We'll be doing a lot of coding together. So before that, see, it is important for you to know certain things about these statements. So for that, I'm sharing my screen and showing you a document which explains the conditional statements and the looping statements as well. So again, I won't be spending much on theory, so you won't get bored. It's just for you to know the basics and the background that I'm telling this. As soon as you learn about this, we'll just go and straight away code, okay? So let me just show that to you. So this is a good reference material that I have here. This is where we had stopped, if you remember, right? Decision making. So we had looked at if and else statements, right? This is the syntax of if else statement. That is, you write if and whatever condition you want, you write it here. You remember we had done the program on finding out whether numbers odd or even, right? We wrote a condition here. If the condition is true, all the statements that you enclose in this block, that is, in this block means between these two braces, will be executed. If this expression was not true, then all these statements won't be executed. We'll straight away go to the else part and execute all the statements which are here. I hope it's clear for everybody, right?
here you're just checking one expression, right? Suppose if you want to check multiple expressions, what do you do there? That is when you use the if else ladder, okay? That is this one. If you want to check multiple statements, and we will be doing this in HackerRank, so that will be really easy for you once you're done with that. So here, when you have multiple conditions to be checked, you use the else if ladder, okay? So you check the first condition here, then the next condition using an else if statement, then the next condition here, and at last, if none of these conditions matches, then these statements will be executed, okay? I'll give you an example, don't worry, and then we'll learn it. I just want you to glimpse at the syntax right now, that's all, okay? If you don't get the complete idea, it's totally fine. We'll be coding together and then you'll understand that, fine? Okay. Now coming to the switch statement. So see, these are all decision-making statements. That is, based on a decision, you will be deciding which block of codes are to be executed. That's what we had done here, right? If you remember, we had in the order even program that we had done, based on our decision, whether if the given number is odd, certain set of statements will be executed. And if the given number is even, certain set of statements will be executed. So there, based on a decision, you're executing a block of statements. That is why these if, else, switch statements are called decision-making statements, right? Here, this is the last kind of decision maker that we are getting introduced to, and it is switch. So in switch, unlike if and else, here what we are doing is we are actually testing for equality. That is, see, you will be having an expression here, right? And to which cases this expression matches, that case will be executed. Again, I'll be going over this with an example and you'll be clear then, right? We'll do this example and then definitely you'll be clear. So now switch statements can be nested. If can also be nested. And what do you mean it can be nested? That is, inside an if statement, you can again use an if statement, okay? So I'll show that to you. I'll show that also to you. And this is called the conditional operator. That is, you actually, this can be used, this operator can replace if else statement. That is, if you give three expressions in this, this conditional statement is done using three expressions. I'll tell you how. If expression one returns true, then expression 2 will be executed, okay? And if expression 1 returns false, then we will be definitely executing expression 3. That's how it works. So it is very much similar to if else, but it's a very handy operator, okay? This is called conditional operator. You might have learned in your academics as well. Yeah, so this is all about decision-making statements. I know that I've just told the theory side of it, so you won't be acquainted with it much. So what I'm going to do is I'm quickly going to switch to our online code editor and show you some coding programs. Okay, so just give me a minute, okay? Just take Programize, the online coding editor that we had used the other day. I'll be back in 2 minutes.
I hope all of you have taken. So let me share my screen again. Okay, so are you all there? So shall we begin with a switch statement, with the program that executes the switch statement? So the program that I'm going to do is this. That is, I need to make up a program for this. A user will be giving you a grade as the input. Corresponding to the grade, you have to output the comment. That is, if the grade is A, then the comment should be excellent. If the grade is B, the comment should be very good. If the grade is C, the comment should be good. And if the grade is D, the comment should be need to improve. So is the question clear? So I need to write a program wherein when the user inputs the grade, I have to give the corresponding comment accordingly. Is that fine? Is the question clear? Do I need to repeat the question again? Are you guys okay with the question? Can I have a response, please? Sure. I'll repeat. So the question is this. That is, I need to input a grade from the user. Grade as in the grades that you score on your subjects. That can be A, B, C, or D. Okay. Now, so I'll be getting the grade from the user, right? According to the grade, I have to output the comment to the user. That is, if the user inputs the grade as A, then the comment that I output or that I print should be excellent. If the user inputs the grade as B, the comment that I output should be very good. If the user inputs the grade as C, the comment that I output should be good. And if the user inputs the grade as D, the comment that I output should be need to improve. Is that clear? Do I need to repeat the question again? And this should be done using switch statement. Okay. So we are just, okay. Jason, is it clear? Okay. So are we good to go? What about the others? Okay. Then we'll start coding. Along the way, you'll understand. So make sure that you understand the working of switch by this. Okay. So I'm going to the code editor. So what do we need to do here? And again, I'm not writing the algorithm. This should be something that that goes into your mind. So before you code, you have to make out what you're going to do first, right? What are the steps that you're going to take before you code? Are you following me? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് യൂസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ചാറിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഗ്രേഡ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ. ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി ആ ഗ്രേഡിനെ ഞാൻ ഓരോ കേസസ് വെച്ചും കമ്പയർ ചെയ്യണം, സ്വിച്ച് ആയത് കാരണം. അത് ഞാൻ കോഡ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഗ്രേഡിനെ ഞാൻ ഓരോ കേസസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓരോ കേസിലും ഞാൻ യൂസറിന്റെ അടുത്ത് ഓരോ കമന്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ കേസ് എ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ യൂസറിന് കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, എക്സലന്റ് ആണ് അല്ലെ, കമന്റ് ആയി കൊടുക്കുക. കേസ് ബി ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ആണ്, കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. കേസ് സി ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആണ്, കമന്റ് ആയി കൊടുക്കുക. കേസ് ഡി ആണ് നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ആണ്, കമന്റ് ആയി കൊടുക്കുക. പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ കോഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ടൈം കളയുന്നില്ല, സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആയത് കാരണം. സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു 2 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ, ഓർ ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ദിസ്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് ഹാക്കർ ആംഗിൾ ഉള്ളത് യു ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ. കാരണം എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിംഗ് വൺസ് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വന്തം കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? സോ അതെപ്പോഴും ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എപ്പോഴും എന്ത് കാണുമ്പോഴും സ്വന്തം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചാർ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ ഡിക്ലെയർ ആവും അല്ലെ. അതിന്റെ പേര് ഗ്രേഡ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി എന്താണ്? പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ, യൂസറിനോട് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താണെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എന്റർ ദ ഗ്രേഡ്. ഓക്കെ. ഇനി ആ എന്റർ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് പ്രിന്റ് ആവും അല്ലെ. ഈ സ്ലാഷൻ അങ്ങനെയല്ല പ്രിന്റ് ആവുക. സ്ലാഷൻ കഴ്സറിന് ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റർ ദ ഗ്രേഡ് എന്ന് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ആവും. അപ്പൊ യൂസർ ഗ്രേഡ് എന്റർ ചെയ്യും. ആ എന്റർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കാൻ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റിജർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. %d, ആംബസാൻഡ് ആ മെമ്മറി സ്പേസ് അല്ലെ, ആ മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആയിട്ട് വരാം %c ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടറിന് ആംബസാൻഡ് ഗ്രേഡ് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻപ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും മുൻപ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോവാത്തത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ ഗ്രേഡിന് അനുസരിച്ച് കമന്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഗ്രേഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കമന്റും മാറണം. അതായത് ഗ്രേഡിന്റെ വാല്യൂ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കമന്റും സ്വിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മുടെ കോഡ്സ് മാറേണ്ടത്, ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഗ്രേഡിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും? ABCD. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഈ 4 വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ കേസ് A ആകുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്ട്രിങ്സും എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിൽ കൊടുക്കണേ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗ്രേഡ് A ആവുമ്പോൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സലന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇന്ററപ്റ്റ് മീ. ഓക്കെ. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ മീറ്റിന്റെ സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ല. സോ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ വേർ യു ആർ. അപ്പൊ എന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് മീ ആൻഡ് ടെൽ മീ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ഇനി ഈ ഗ്രേഡിന് വേറെ ഏതൊക്കെ കേസസ് എടുക്കാം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? BCD അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം കേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കേസ് B.
printf. Very good. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ്? കേസ് സി. printf good. I hope you guys are trying with me, okay? Case D, printf needs to improve. ഇനി ഈ കേസസ് ഒന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത ഗ്രേഡ് ഇയോ എഫോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനാണ് സ്വിച്ചിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, printf enter a valid grade. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ മെയിൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അതായത് ക്യാരക്ടറിനുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാക്കും, അതിന് ഗ്രേഡ് എന്ന് പേരിടും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ദ ഗ്രേഡ് എന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂസർ ഒരു ഗ്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സ്കാൻ ചെയ്തു. ഇനി ആ ഗ്രേഡ് ഏത് കേസിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. സ്വിച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രേഡ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രേഡിൽ ഉള്ള വാല്യൂ ഏത് കേസിനോടാ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ കേസാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരും ബ്രേക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാം ആയിരുന്നില്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗ്രേഡ് എ ആണെങ്കിൽ എനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കേസ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാച്ച് ചെയ്ത കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേഡ് ബി എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തതെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നെസസറി ടു ഗിവ് ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിന്റെ സിൻടാക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിന്. ഇനി നോക്കൂ, ഞാൻ എ കൊടുത്തു, കണ്ടില്ല എക്സലന്റ് വന്നു. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഡി ആ കൊടുക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം, നീഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Have you all tried this out? Are you coding with me? I'm in an assumption that you're coding with me. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സ്വിച്ചിന്റെ യൂസ് കേസ് മനസ്സിലായോ? Can I have a response in the chat? Yes, sure. Do you want me to explain the code again? Okay, very good, very good. Okay. So it's clear for you, അല്ലേ?
It's pretty easy. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏത് അതായത് ബൈ ദ വേ ഐ റെഡ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്സ്. അപ്പോൾ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദറ്റ് സം ഓഫ് യു enjoying the sessions. About thank you for that feedback. Pinne my special thanks to all those who gave constructive feedbacks. അപ്പോൾ അതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, 2 of the constructive feedbacks were pretty contradicting. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. And the third one was about the timing. So I'm pretty helpless there also. So what I have planned was, ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ എം ടു സ്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഐ എം എ ബിറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ ദി അതർ വൺ വാസ് ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഈ സമയത്താണ് ഡിന്നർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു ദേ ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദേ ആസ്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവരും നിൽ എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത്. പിന്നെ സം ഓഫ് ദം എൻജോയ് ദി സെഷൻസ്. So this was everything about the feedback. So from that, what I had made up was, I'll definitely go fast. I mean, in this pace. And I'll make sure that after I complete each of the topics, I'll ask you whether you have any doubts, so that slow I paranja aalkarku, they also catch up. Okay, in case if they don't catch up, you can always ask me. അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ലാസ്റ്റ് യു വെദർ യു ഹവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ സ്ലോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇഫ് ദേ ഹവ് നോട്ട് ക്യാച്ച്ഡ് അപ്പ്, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൽ യു അഗൈൻ. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് മൈ റെസൊല്യൂഷൻ. ഈ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ. ബിക്കോസ് സം ഓഫ് യു സെഡ് ഐ എം ടു സ്ലോ ആൻഡ് സം ഓഫ് യു സെഡ് ഐ എം ടു ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ, ഐ വുഡ് സേ, നിങ്ങളൊരു മിസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പോർഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് you can go and have your dinner. Don't miss your dinner, okay? So yeah, that's pretty much it about the feedback. So is it clear? Can we move on? Please respond fast in the chats so that namku more and more portions cover ചെയ്യാം. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഹാക്കർ റാങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ? പെട്ടെന്ന് ഹാക്കർ റാങ്ക് എടുക്കും. ഹാക്കർ റാങ്കിൽ ഒരു ഇഫ് എൽസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സോ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതെടുത്തോളൂ. ഇഫ് you will be getting it. If you don't get it, just tell me. It's a pretty simple one, but you'll get the idea of if else. Have you all taken this conditional statements in C എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പേര്? Okay, if you've taken it, tell me. We'll go through the problem quickly. Those of you who had taken it, objective വായിക്കണ്ട, go through the task. ഞാൻ പറഞ്ഞ objective is just to tell what this problem statement will help you to learn. Okay, it's about if else. അപ്പോൾ if else നമ്മൾ already cover ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, so there is no need of telling it again. Just read the task, okay? I'll give you 2 minutes. Other than that, explain it, and we'll complete the code within 5 minutes. Okay? Because that's very easy, and you should be able to do it. Okay, so I'm starting with the task. Task ഇത്രയുള്ളൂ. It's pretty simple. നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റിജർ തരും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റിജർ തരും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻറ്റിജർ 9-നേക്കാളും കുറവ്, അതായത് 9-ഓ 9-നേക്കാളും കുറവോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റിജർ നമ്മൾ ഇൻ വേർഡ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 9 ഓർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റിജർ ഇൻ വേർഡ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം 5 തന്നാൽ 5 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 8 തന്നാൽ 8 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി എബൌട്ട് 9 ആണെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് 1 to 9
ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റീജേഴ്സ് തന്നാൽ ആ ഇൻറ്റീജറിനെ വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. എബൌട്ട് 9 ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് യു? മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഡിഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് യു? അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൽസിഫ് ലാഡറോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ എൽസിഫ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കും എൻ്റെ എയിമും നിങ്ങൾക്ക് എൽസിഫ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ എൽസിഫ് ലാഡർ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Now let me tell you, ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും. അതൊന്നുമില്ല, അത് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ആസ് എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റിജർ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് n വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഈ സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് n എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ബിഗിനിങ് ടു കോഡ്. ഇവിടെയാണ് അവർ കോഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. So I'm checking my first condition. Okay, if n equal to 1, n 1 ആണോ നോക്കും. ഇനി ഇവിടെ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേസസിലാക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേസസിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രിന്റ് എഫ് എന്താണ് 1 അല്ലേ? ഇനി else if n equal to 2, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിന്റ് എഫ് 2. ഇങ്ങനെ 9 വരെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യുവ് ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ അല്ലേ? ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I hope you're doing along with me. If you have any doubts, just ask. Okay. n equal to 3 ആണെങ്കിൽ print 3. n equal to 4 ആണെങ്കിൽ print 4. equal to 5 ആണെങ്കിൽ print 5. I'll tell you how this code works. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡ് ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ലേൺ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 9 വരെ ഉള്ളതേ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 ആണെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഈ കേസസ് ഒന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വരും? എൽസിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, എൽസ് പ്രിന്റ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. Okay, so I think we are pretty much done. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ n എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കോഡൊക്കെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും, ഇവിടെ എത്തും. എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇഫിലേക്ക് വരും. n equal to 1 ആണോ നോക്കും, അല്ല, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് എൽസ് ഇഫിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, n equal to 2 ആണോ നോക്കും, അല്ല, എഗെയിൻ അതും ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. 3 ആണോ നോക്കും, അല്ല, അത് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. 4 ആണോ നോക്കും, അല്ല. എൽസ് ഇഫ് 5 ആണോ നോക്കും, ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, 5 പ്രിന്റ് ചെയ്യും.
ഇവിടെ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൽസ് വരെ ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. റിട്ടേൺ വരെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബ്രേസസ് കാണുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ വി ആർ റണ്ണിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടും സബ്മിറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. Okay, they've checked against 11 test cases. Correct. Okay, did you get your first star? Kitio? So, where are you all? നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? Do you want me to show the code again, or are you all done? Okay, Rahul, did you earn your first star? നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല സി ലാംഗ്വേജിൽ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ആർ ബിഗിനർ സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വേ യു ആർ ഹാക്കർ ആംഗിൽ. See, this is a login that I'd created for this, so that I'm in the same page as you all. Apo, I've only done the questions that you have done, so you might have earned first star by now. Are you all done? Can I move forward? Or do you want me to show the code? Or do you want me to debug your code? Debug cheyyunnundengil you can just share your screen and I'll stop presenting. Where are you all? At least respond via chats. If you respond via microphone, I would be more than happy. Okay, Shamil is done. What about the others? Sherin, are you done? Sana, Ranjit, are you done? Jason, what about you? JC, Sheriff, and Gopika? Because these are the people. Okay. Okay, do you want some help? Okay, Gopika, excellent. Fatima and Sana, do you want some help? Okay. Okay. So I'll wait for 2 minutes and we'll go to conditional statements. Okay. Sorry, looping statements.
Okay, so I hope all of you are done. Okay, so we'll be restarting with the looping statements. So see, both decision making and looping statements are conditional statements. Okay, so I'll tell you how the looping statements work. So see, I tell you that uh, I want to say I want to do something repeatedly again and again. So rather than writing the statements 100 times, why not write it a single time and put it in a loop and give a condition so that the statement runs again and again. So that's it. That's the concept of a looping statement. That is, if you want to repeatedly execute a statement, all what you do is put it inside the loop, tell how many times you want to run the loop, and that many times the statement will also be executed. I hope you're clear with this. If you're not, again, we'll be doing some examples and I'll make sure that you're clear with that. Okay. So there are many kinds of looping statements that you can use. Okay. Basically, C allows 3 or 4 types. That is while, for, do while, and go to. Go to is not used while you code it. It's just that it exists in C. I don't think anyone uses it anymore. So we won't be going through go to. If you want, you can just read through it. Okay. What we'll be going through is while loop, for loop, and do while loop. Okay. So just look at the syntax of all the three here. And after that, we'll straight away go for some coding questions and we learn the thing. Okay. So the syntax of while is pretty simple. You write while, give the condition here. Until the condition is true, these statements will keep on running. Okay. So the condition is true means the condition returns 1. Okay. That means if I give 1 here, the statements will infinitely run. I'll tell you. I'll just show it to you. Okay, when we code. So just understand that this is this syntax of while. Now for loop, the syntax of for loop is this. This is the syntax of for loop. That is, you do the initialization of the loop here. You give the incrementing condition here, incrementing or decrementing the expression here, and how far it should run. Like what is the condition with which the loop should stop? That is given in the middle. Again, I'll give you a question and it will be clear, right? So that is what was given here. It can be an increment, decrement, or it can be an expression. That is fine. Okay. So the initialization here, the condition here, and the increment or decrement or whatever expression you're giving it there. And the do while loop, what happens is that this loop will be anyways executed once. And after executing it once, the condition will be checked. If the condition is true, the loop will be executed again. If the condition is false, we'll come out of the loop and we'll execute whatever statement is written after that. Okay. So I hope all these, at least the syntax of all these loops are clear because I didn't explain any program with you, or we didn't do any program together. So once you learn the looping statements, you'll be ready to solve a lot of questions in HackerRank and other platforms. So once you're ready with looping statements and conditional statements, you'll be able to solve a lot of logic in programming. And that's when programming actually becomes interesting. Okay. So we'll start with coding. So is the syntax clear? Again, I don't spend much time in this because I don't think it's necessary to spend time here. What's important is you learn how to code, right? So is this fine? Yeah, are you clear with it? Shall we go and code? Come on, guys, give me an answer. Okay, thank you. Yeah, so we'll go. Again, taking the online compiler. What do you want to code? We'll start with something simple, right? Okay, with something really simple. My question is this. I'll type in the question as a comment.
print the sum of first n natural numbers. That is starting from 1 to 10. Okay. Shall we do it while, no, do it without loops. You haven't learned loops. So doing it without loops, uh, just try it. You should be able to do it. Can you? Will you be able to do it? Okay, try it. I'm going to do it here. Uh, I would suggest you don't look at this and try it yourself. Okay, so what I'm going to do is this, int n equal to 1, okay? I shouldn't be using loop. So what I'll do is, I'll set sum to 0. And what will you do? You cannot use loops, so you have to write in all the statements. So what I'm going to do is, I'll be adding n to sum, incrementing n, again adding it to sum, incrementing n, again adding it to sum, and so on and so forth. Okay. So I'll just change it to first 5. So sum equal to sum plus n. So now now 1 is added to n. Now I'll increment n. Okay, so n plus plus. Now n becomes 2. Now I have to add 2 to n. I hope you're getting it. Now I'll again increment n. You can see that it's a tedious task. Why I'm doing is why I'm doing this is to show you how important loops are, and that's the basic concept of programming, right? What do we programmers want to do? We always want to sum plus n. Okay, n becomes 3 and adding n. Okay, so 1, 2, 3, 4, and 5. And then printing n. Sorry, printing sum. Printf %d, comma sum. Let's check. Okay, return 0 is missing. Okay, so I think. Okay, see, the sum was printed. So as you can see, this is the same statements that I've written again and again. So why waste your time writing the same statements again and again? What I need to do is run a loop 5 times and put these statements in, so that these statements will also run 5 times. So that's exactly the working of loops. So using a while loop, all what I need to do is, while set an integer I, which should be less than 5, right? I'll set I to 0. I'll set I to 0. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 from 0 to 4. That is 5 times the loop will work. And what do I want to give inside the loop? What should I give inside the loop? The same statements that I've given, right? What was it? Sum equal to sum plus I and increment I, right? And there you are, you will get the same answer again. Okay, just print it.
sum. You'll get the same answer again, 15. So are you clear with this? Okay. So we'll do another question. Okay. This time a practical one. I want you to, you might have done this in college. So what I want you to do is, I want you to print the sum of digits in a number. So if I give you 1, 2, 3, if I give you 1, 2, 3, what I want you to print is 1 plus 2 plus 3, that is 6. If I give you the number as 345, what I want you to print is 3 plus 4 plus 5, and that will be 12. Okay, if I give you 100 as the number, what I want you to give as the output is 1 plus 0, that is 1. So I want you to print the sum of the digits of a number as the output. When I give us a simple number or a simple integer as the input. Shall we try that? Okay, so again, you have to mind map. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഞാനൊരു നമ്പർ തരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. ആ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നമ്പറിന് ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഞാൻ തരുന്ന നമ്പറിന് ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ആ സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. പ്രിറ്റി ഈസി, റൈറ്റ്? വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് 123 എന്നുള്ള നമ്പർ തന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 3 എടുക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടുന്ന് 3 എടുക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ ഞാൻ 2 എടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ 1 എടുക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ 2 സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ 1 സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചില പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരുന്നതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ കോഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരും. ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് you'll be pretty clear with these concepts. I'm not rushing because I need you to become good coders. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും if you have the concepts, definitely one day you'll turn out to be a good programmer. Then മറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്ന് if I leave you there, then maybe because I just jammed you with a lot of questions, you might and a lot of theory, you might just end up leaving it here. I don't want that to happen. That's why I'm going slow. Okay. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും? ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ നമ്മിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഡിജിറ്റായിട്ട് ഓരോ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അപ്പം ആ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ ഡിജിറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ആഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, യൂസറിനോട് പറയുന്നു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ കോഡിംഗ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. നമ്മിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻഡിജർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് %d മതി. ഇനി ഇവിടെ വൈലിൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡിജിറ്റ് ഈക്വൽ ടു നം മോഡ് 10. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 10 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 123 ഡിവൈഡ് ബൈ 10. what do you get? 3, right? ഇനി 156 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 and you take the mode. Mode means remainder ആണ് കേട്ടോ. 123 divide by 10, take the mode, you get 3. 156 divide by 10 and take the mode.
വുഡ് യു ഗെറ്റ് 6 അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ നമ്പറിനെ എന്താണോ ഇവിടെ തന്നത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, മോഡ് ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് യു ദി റിമൈൻഡർ വെൻ ദിസ് നമ്പർ, അതായത് വെൻ നം is divided by 10. So num mod 10 will give you the last digit there. Okay, അപ്പോൾ 123 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? 2 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ 12 ആക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ 12 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നം ബൈ 10 ചെയ്യും. ഓക്കെ, whenever you divide a number by 10, you'll reduce that, you'll just remove the last digit. But 123 divided by 10 എന്താ കിട്ടുക? 12 കിട്ടുക. Just try it. Okay, ഇനി ലാസ്റ്റ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ഡിജിറ്റ്സ് ടു സം. ഓക്കെ, ഇനി ഏതുവരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം? ഏതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യണം? അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നം എന്തായിരിക്കും? 123 ആയിരിക്കും. ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നം എന്തായി? 12 ആയി അല്ലേ? വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 12 ആണ്. എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ 2 കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ആ 3 ഡിജിറ്റ്സും എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിന്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, നം ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. നം വൺസ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ സമ്മ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടോന്ന്. 123. ഓക്കെ, നമുക്ക് 6 കിട്ടി. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ റീഡബിൾ, ജസ്റ്റ് tell the sum of digits is okay. Let's try. Okay, Apo, did you get the idea? Are you clear with this? Okay, I'm going to just explain this. എത്ര പേർക്ക് ഇത് സൂപ്പർ ക്ലിയർ ആയി? Like the complete idea? Okay, wow, that's great. Are you enjoying the session? I mean, these are not things that you should break your head on. Like, these are things that you should enjoy and do. This is out of your working hours, right? I mean, 4:30 വരെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നു, കുറെ lectures കേട്ടു. And these are not things like that. You must do it with your heart and soul. So now we'll be going to do something interesting. Okay, let me just share my screen on the tab so that I can write something on the screen. സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയില്ലേ, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. സോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഡു ആൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഹാക്കർ റാങ്ക്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാക്കർ റാങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. So let me just share my screen. Just a second.
Okay, so yes. So, are you able to hear me and see the screen? Yes. Okay. Yeah. So, I'll explain this code once again. Okay. Are you able to see this? I hope you're able to see this. So I'm just going to explain that code once again. Okay, I'm just starting from main. I'm not writing the folders, the directives that you need to include. So we had declared, what have we declared? Sum, the number, and the digit, right? I'm just quickly writing the code. The printing and scanning part, I'm not writing it here because you know. And you will print sum after this and you will close the main, okay? I just want to tell you how this works. So that's why I'm not writing the print statement too. So just to tell you how this code works, right? This part. So let's see what happens. We enter the main. This is where the execution starts. Okay. Then when you execute this statement, what happens is in the memory there will be three spaces, right? Allocated. One for sum, the other for num, and the third one for digit. Okay. Now will have inputted. You will have input the number from the user, that is 123. Okay. Now we will come into these statements. Okay. We'll check whether number is greater than 0. Definitely 123 is greater than 0. So now 123 is there in the sum. Okay. 123 is greater than 0. Then we will go to this. Digit equal to num more 10. What does this statement mean? I told you here ഇത് ഇക്വാളിറ്റി അല്ല, നമ്മൾ മാത്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വാളിറ്റി അല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് RHS എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും.
നം മോഡ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 123 മോഡ് 10. 123 10 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അത് എത്രയാണ് 3 അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ 3 ആണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ഡിജിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റോർ 3 ഇൻ ഡിജിറ്റ്. നൗ വാട്ട് ഡു വി ഡു? നം ഈക്വൽ ടു നം ബൈ 10. അതായത് നം 123 ആണ് ഇപ്പം നമ്പറിലുള്ളത്. സോറി, സമ്മിലല്ല 123 ഉള്ളത്, നമ്പറിലാണ്. ഓക്കെ, 123 ഈ നം ബൈ 10 ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്പറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 123 ബൈ 10 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 12 കിട്ടും. ആ 12നെ നമ്മൾ നമ്പറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും? 12 ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡിജിറ്റ്. അതായത് സമ്മിലേക്ക് ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ സമ്മിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ സമ്മിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തില് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് 0 വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ 0 പ്ലസ് ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 3 ആണ്. അപ്പൊ 0 പ്ലസ് 3 ചെയ്യും. 0 പ്ലസ് 3 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സമ്മില് 3 കിട്ടും അല്ലെ? ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടീഷനിൽ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് കിടക്കുന്നത്. നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ? 12 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഡിജിറ്റ് ഈക്വൽ ടു നം മോഡ് 10. അപ്പൊ ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 12 ആണ് അല്ലേ വരാം. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ 12 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നം ഈക്വൽ ടു നം ബൈ 10. അപ്പോൾ നമ്മിൽ ഇപ്പൊ 12 ആണ് ഉള്ളത്. 12 ബൈ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 വരും അല്ലേ? ഇനി സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡിജിറ്റ്. സമ്മിൽ ഇപ്പൊ 3 ആണുള്ളത്. ആ 3നോട് ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി സമ്മിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ 3 പ്ലസ് 12 15. 15 ആയിട്ട് സം അപ്ഡേറ്റ് ആവും. സോറി, 3 പ്ലസ് 2 5 ആയിട്ട് സം അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിജിറ്റിൽ 2 ആണ് കേട്ടോ വരാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ നോക്കും. 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഡിജിറ്റിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അതായത് 1. പിന്നെ നം ഈക്വൽ ടു നം ബൈ 10 ചെയ്യും. നം ഈക്വൽ ടു നം ബൈ 10 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഡിജിറ്റ് കിട്ടും, അതായത് 5 പ്ലസ് 1. അപ്പൊ സമ്മിനെ 6 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും വൈലില് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ നോക്കും. അല്ല, നം ഈക്വൽ ടു 0 ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയത് കാരണം ഇനി നമ്മൾ വൈലിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തത്? പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റാ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1 ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സമ്മ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ 6 ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ 0 ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. This one. Will you be able to tell me what is the output of this? Just try. Just try. Shall I begin with this? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ എന്നാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഓക്കെ, നമ്മൾ മെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഇൻഡിജർ സ്പേസസ് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ റിസർവ് ചെയ്യും അല്ലെ? എക്സ്, വൈ, സെഡ്. അതില്
വൈയും സെറ്റും ഡിക്ലെയർഡ് മാത്രമാണ്, എക്സിന്റെ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും 400. ഇനി അടുത്തതൊരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് ലൂപ്പ് ഇടാത്തത്, ബ്രേസസ് ഇടാത്തത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേസസ് ഇടാം. സോ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 500 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 500 ആണോ? അല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് ഈ ഇഫിന്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയില്ല, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരും. അതെന്താ പറയുന്നത്? z ഈക്വൽ ടു 300 ആണ്. അപ്പൊ z-നെ 300 അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൈയും സെറ്റും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്താ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല, എൽസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഫ് മാത്രം കൊടുക്കാം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇഫ് മാത്രം കൊടുക്കുക. എൽസ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാന്നറിയോ? അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ല, ഈ ഇഫിലുള്ള കണ്ടീഷന് ഫോൾസ് ആവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽസ് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഓഡ് ആണെന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഈവൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇഫ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈവൻ ആവുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാനല്ലേ നമ്മൾ എൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇഫിന്റെ കൗണ്ടർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എൽസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്താ വരാ? വൈയും സെറ്റും. വൈന് നമ്മൾ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ 0 അല്ല വരാ, അവിടെ ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ പ്ലസ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 300. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാം. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദിസ്? പെട്ടെന്ന് പറയൂ, എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഷാമിലിന് കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേഴ്സ്? ഞാൻ അടുത്തയിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദിസ്. ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹോപ്പ് ദി അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഗോട്ട്. ആർ യു ഓൾ ഹിയർ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ക്യാൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ? Sure, I'll repeat. I'll repeat this once again. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 400 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ എക്സ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ റിസർവ് ചെയ്യും, അതിന് വാല്യൂ 400 ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കി ഒന്നിനും വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വൈയും സെഡും ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും. ഇതൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് കണ്ടീഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബ്രേസസ് ഇടാത്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 500 നമ്മൾ വൈനെ 400 ആക്കും. എക്സ് 400 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈക്ക് 400 എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും. z ഈക്വൽ ടു 300 അസൈൻ ചെയ്യും. ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? വൈയും സെഡും. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? വൈന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ സമയം നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് വരാം. ഓക്കെ. z 300 ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ സ്പേസ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now next question. This is the next question. മെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എയുടെ വാല്യൂ 30 ബിയുടെ വാല്യൂ 40 ആയിട്ടും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. സോ എ ബി ഉണ്ട്. എയുടെ വാല്യൂ 30 ബിയുടെ വാല്യൂ 40 ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ടെർമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അതായത് ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫിന്റെ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവില്ല, കാരണം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. സോ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ ദിസ് വിൽ വർക്ക്. ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, ഇഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഇത് വരാം. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഇത് വരാം. അത് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ സെമി കോളൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇഫിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണമാണ്. സോ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഇഫ് ദിസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ വർക്ക് ആൻഡ് യു വിൽ പ്രിന്റ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 30 സ്പേസ് 40. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേഴ്സ്? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയണം. ഐ ഗിവ് യു 2 minutes, കാരണം ഇറ്റ്സ് ടു ഈസി. We just have 2 more questions in the row, okay? And then we'll switch back to HackerRank. പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യൂ. Okay. Okay, many of you got green. Okay. So the answer definitely it's not green. This is the answer. And can you tell me why? Break case ഇല്ലാത്തത്. Yeah, exactly. ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാത്ത കാരണം. അപ്പൊ ബി കെയർഫുൾ. ഔട്ട്പുട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആരും തരില്ല. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. Again, we'll be starting with the main function, right? ഇൻഡ് ആയി കണ്ടു, അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ ഐ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറി. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, y ഈക്വൽ ടു 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറും. ഇവിടെ ഈവൻ ഫോർ ലൂപ്പിനും ആ റൂള് ബാധകമാണ്. സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേസസ് ഇടണം നിർബന്ധമില്ല, ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇനി ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറി ഇത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാ. ഐ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. പ്രിന്റ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു %d/n. പ്രിന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കഴ്സറിനെ കൊണ്ടുവരാനും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴ്സറിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി ആ ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്നിട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, 1ൽ നിന്ന് 2 ആക്കുന്നു. ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകും. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണോ? ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 അല്ലേ? അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്, കാരണം ഐന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു, പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ i ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 2 ആണ്, അപ്പോൾ 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും അതിനെ പോയി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, എഗെയിൻ 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും i ഈക്വൽ ടു 3. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പോയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ നോക്കും. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 കിട്ടും. 4 സ്റ്റിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്. അപ്പോൾ i ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കും, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, 5 ആ കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ i ഈക്വൽ ടു, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, i ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണോ നോക്കും, ആണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്, അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്, 7 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, 9 ആക്കും, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, കണ്ടീഷൻ നോക്കും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ആണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. i ഈക്വൽ ടു 11 ആയിട്ട് 11 ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പലരെയും വിചാരം ഈ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 10 ആവുന്നു. അതിന്റെ വാല്യൂ 10 അല്ല, ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 11 ആണ് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ വാല്യൂ 11 ആവുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ 11 ആവുമ്പോൾ പ്രിന്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ റിട്ടേൺ 0യുടെ മുന്നേ പ്രിന്റ് എഫ് %d i എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 11 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുന്നു. ഓക്കെ, കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറില്ല, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. വീണ്ടും എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ട്രൈ, പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്കി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഐ ഡു ഇറ്റ്. മെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡായി കാണുമ്പോൾ ഐ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ റിസർവ് ചെയ്യും. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോർ ലൂപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ 65 ആക്കി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രിന്റ് എഫ് %c i അല്ലെ. അതായത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി വാല്യൂ ആണ്, ആസ്കി ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ്, അത് ആസ്കി ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ %c എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എ ആണ് 65 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി ക്യാരക്ടർ, അപ്പൊ അത് പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, അതിന്റെ വാല്യൂ 66 ആവും. 66 ഇതിനേക്കാളും കുറവല്ലേ, i ലെസ് ദാൻ 65 + 26 എന്നാ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ 66 അതിനേക്കാളും കുറവല്ലേ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരും. അതിന്റെ വാല്യൂ 66 എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ ടിൽ Z എല്ലാ ആൽഫബറ്റ്സും പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, Z കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയോ? രാഹുൽ, ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ബാക്ക്. ഓക്കെ,
Yes, I'm audible, right? ഇൻറ്റ് ഐ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് പെർസെൻറ്റേജ് സി കൊടുത്തിട്ട് ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I didn't get your question. Rahul, can you unmute and ask? അതെ, ഡിക്ലറേഷനിൽ ഇൻഡാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. അതായത് ആ 65-ന് പെർസെൻറ്റേജ് സി കോമ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ പെർസെൻറ്റേജ് സി, അതായത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഡിജറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോ ആസ്കി വാല്യൂക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിജർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ എന്തായിട്ടല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂസ് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് ആ ആസ്കി വാല്യൂക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി, ആക്ച്വലി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷന് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സോ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായിട്ട് തരാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വൺസ് വി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടുമോറോ, ആൻഡ് ടുമോറോ ഇസ് ആ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ടു മീഡിയം, റൈറ്റ്? Sum of the digits of a 5 digit. Can you do this? നമ്മൾ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് n digit ചെയ്തതല്ലേ. സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട്? ജസ്റ്റ് ട്രൈ. ഓക്കെ, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ടുമോറോ. ഈ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ 5 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നാളെ വരണം. ഓക്കെ, I'll tell you what is the task. I think it's pretty simple. You might have understood. It's a pretty straightforward question. Like given a 5-digit integer, print the sum of its digits. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5-digit integer തരാം. 10564 ആണ് ഇവിടെ തന്നത്. അപ്പോൾ 1 + 0 + 5 + 6 + 4 ദാറ്റ് ഈസ് 16 ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക ഈ നമ്പർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് 5 ടൈംസ്, വൈൽ ലൂപ്പോ 4 ലൂപ്പോ 5 ടൈംസ് റൺ ചെയ്യുക. ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കണം, റൈറ്റ്? അത് സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം, നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ ഡിജിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ? ഐ ലീവ് യു വിത്ത് ദിസ്. ഐ എം ഷുവർ കുറെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. You will be able to do it. So will you do it for me? I'm not getting any response. Okay, thank you. There are 2 Gopikas here. Oh. Okay, thank you so much. അപ്പോൾ വിൽ വൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. കാരണം ഞാനിപ്പം അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ലെൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഐ എം ഷുവർ ഓൾ ഓഫ് യു മൈറ്റ് ബി ടയർഡ് ഓൾറെഡി. ഞാൻ റഷ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഐ വാസ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഞാൻ ഒരു 7 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുറച്ച് ലേറ്റായി. സോ I had to rush into the meet. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Straight away I jumped into the meet. So yeah, I'm also tired. So did you enjoy the session today? But I really enjoyed the time with you. I don't know how far you have enjoyed it. I don't know how much you have got from this, but I make sure that you always code right away. And our fear of code ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I try to do maximum problems with you.
because that's the only way you'll learn how to code. കുറേ തിയറി പഠിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. Just go into it, dive into it and code. അത്രേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. And definitely you will emerge as winners. അപ്പം try hard, okay? I know it's overwhelming. ഈ 3 days നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ലെക്ചറേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു മിനിമം ഒരു 1 month ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 days കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. So I definitely know it's overwhelming as a beginner to be doing all this. If you're doing this with me, trust me, it's a great thing, and you'll definitely advance as you progress. Okay. So ഞാൻ ഈ 2 ദിവസം എടുത്തതിന്, if you are able to do if you're able to grasp 60 to 65%, I would say you have a great future. Okay. Because I was also once in your shoes, right? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, till 11th I was terrible at computer science. So and then from within just 2 years I actually learned the whole of I mean from a beginner to an intermediate level vare aayathu aa oru timelana. So I'm sure if I can do this, all of you here can do this. I'm pretty sure about that, because I know how I flawed as a computer science student. If I can do this, definitely you all can do. I'm not motivating or doing anything as such. I'm just telling the facts and telling you that if any one of you here feel that I'm not doing as much as my peers do, or I'm not doing as much as your expectations, I would say your expectations are high. You should know that coding is not such an easy thing. You do it bit by bit, do it every day. It will definitely become your piece of cake, and it will definitely become easy for you. But ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, it's a constant effort. It's a skill that you acquire. Every skill takes time. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അക്വയർ ചെയ്ത ഏതൊരു സ്കില്ലും ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആസ് ഹ്യൂമൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആസ് യു ഗ്രോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇറ്റ്, യു ബിക്കം ഹേസ്റ്റി. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എത്ര വീണിട്ടല്ലേ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നൊരു 2 പ്രാവശ്യം ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വി ജസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി പാടില്ല. You have to try, give your best, and just go forward, and never compare yourself with others, because each of you are unique and special in your own way. അത് മേ ബി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ല, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് യു പ്രോഗ്രസ് you'll understand this wonderful thing, because that's the way we're created, right? I'm not dragging much. Because I don't know how each of you are feeling. At least if I see you in person, I might be able to understand better. Shay, this is one of the great drawbacks of online teaching or virtual interactions. We hardly get responses from the participants. That's a sad thing when you become a speaker. So what I want to say is, don't be disappointed if you're not getting it. If you're getting it, well and good. I congratulate you. I appreciate you for all the efforts that you're doing. Okay, personally എനിക്കങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പേര് വിളിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ whoever responded in the chats, like really great work, great going. What I would say is, ഇവിടെ നിർത്തരുത്. Even after these 3 days, make sure that you're doing it on a fairly good basis. Thoroughly routine ആയിട്ട് ഇതൊരു വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, and definitely you will progress. Okay, so with that, that's it from my part. I hope you enjoyed this session, and thanks for today, and we'll be meeting tomorrow, God willing. That's it. Hannah, you can continue if you have something to say. Thank you, Amal, for this wonderful section today. I hope everybody is now at least a few steps ahead of what you knew before in C programming. And we hope to see you tomorrow for the final day of the bootcamp.
Yeah, I'm also excited to be joining tomorrow, the last day. So thank you. I'll drop off.